Welcome back to Power BI Tutorials. ഈ വീഡിയോയിൽ പവർ ബിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്ലൈയിങ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇൻ ടേബിൾസ് ആൻഡ് മെട്രിക്സ്. കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ്. എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ്? Maybe the definition will be like, you can, with conditional formatting for tables and metrics in Power BI, you can specify customized cell colors, including color gradients based on field values. You can also represent cell values with data bar or KPI icons or as active web links. You can apply conditional formatting to any text or data field as long as you base the formatting on a field that has numeric, color name or hexacode or web URL values. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? നമുക്ക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെല്ലിന് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കളർ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബാർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ KPI ഐക്കൺസ് ഓർ വെബ് ലിങ്ക്സ്. ഇത് പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു ബാർ ചാർട്ട്. എന്താണ് ഈ ബാർ ചാർട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എ ബാർ ചാർട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസിന് കിട്ടിയ സ്കോറാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ, an organization or company, they have different dimensions, right? External relation, human capital, governance, risk management, subsidiary, technology, internal auditing, or so many dimensions ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയമെൻഷന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കോറിങ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അത് വിഷ്വലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കളർ കോഡ് സഹായിക്കും അല്ലേ? അതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 100 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു 50, ലെസ് ദാൻ 50, മോർ ദാൻ 50, മോർ ദാൻ 80, അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഓരോ റേഞ്ചിൽ ആ ഓരോ ബക്കറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഡയമെൻഷനെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കൂ, ഇതിൽ 0 to 50 നമ്മൾ റെഡ് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, 50 നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ദെൻ 50 to 80 നമ്മൾ വേറൊരു കളർ അല്ലേ, ഒരു ആംബർ കളർ കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ 80 to 100 നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിഷ്വൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ, വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ലൈൻ ചാർട്ട്. ആ ലൈൻ ചാർട്ടിന്റെ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചിന്റെ ബേസിൽ കളർ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഐക്കൺസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലും സെക്കൻഡ് ടൈമിലും കിട്ടിയ മാർക്ക് അല്ലേ, ആ മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സെയിം ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഐക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് കൂടുതലാവുമ്പോൾ, പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്പ് ആരോ കാണിക്കാം, മാർക്ക് കുറവാകുമ്പോൾ ഡൗൺ ആരോ കാണിക്കാം, മാർക്ക് സെയിം ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരലൽ ഒരു ആരോ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് KPI ഡേറ്റ ബാർ. നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഡേറ്റ ബാർ. ഈ ഡേറ്റ ബാർ ഡേറ്റയുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഫുള്ളി പാർഷ്യലി ഫില്ലാവും. എന്നാലും ഡേറ്റ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ്. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു സെല്ലിനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് കളർ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷന്റെ ബേസിൽ കളർ കൊടുക്കാം.
സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വിവിധങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സ്കോർ നമ്മൾ ബക്കറ്റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബാർ ചാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ചാർട്ടിൽ കാണിക്കാം. അതിന് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ വൈസ് ഡേറ്റ. നമുക്ക് 10 ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓരോ ഡയമെൻഷനും അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കോറും ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള 26 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്കാണ്. അത് നമ്മൾ ഡേറ്റ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ പെർസെൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് ടേമിലെ പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൂടുതലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു അപ്പ് ആരോ, കുറവുള്ളവർക്ക് ഡൗൺ ആരോ, അങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഗോ ടു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക്, വി സെലക്ട് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്കോർ. We have one data sheet. Let's select the data sheet 1. അവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും സ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. It is very fast. We have a data set added to the Power BI. Then let's go back to the data. Then here we are seeing the data set in details. We have the dimension column. This column is a text column, and we have the score column, that is a whole number column. So let's go to the visualization, and we will drag a bar chart, and now we have the required data points. Let's pull dimension. We can also pull the score for y-axis. So we have a beautiful chart. This is a bar chart. Okay, so how do you show the data value? Let's go to the format your visual, then just enable the data labels. So we have the values as well. Now we have dimension and we have the score. So we are going to do a conditional formatting for this bar chart now. How do you go? Let's go to the columns, and we have the colors, right? We have the colors there. You will see a function. Let's click on this. Here we have options. We can have a gradient color. We can have rules. For example, if I want a gradient, I can, the lowest value we can apply a color, and the highest value we can apply another color, so it becomes a gradient. So if I apply, so this is going to have a gradient shade, right? This is a gradient shade, but I don't like this. Okay, so what I will do again, let's go back to the format. Let's go to the columns. Let's go back to the conditional formatting. Let's click on the function, select rules. Okay, so here, like, let's the score, sum of score. So how do you set the range? New rule. So if it is greater than 80 and less than 100, let's give green. We can choose green. Okay, so it's green. So we can go with another condition. If it is greater than or equal to 60 and less than or equal to 80, let's give another color, like maybe let's make
um, uh, amber color. Okay, another rule, if it if it is greater than 40 and less than 60, let's go with blue color. Again, if it is greater than 0 and less than 40, let's go with red color. So we have set rules based on the value of the column score, sum of score. Okay, let's see how it looks when you apply. See, this is beautiful, right? So this is where we have given the conditional formatting. You are bucketizing a range of values, and അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മൾ ഈ വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്. അതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഗുണം. ഓക്കെ, if I want to apply this to a bar chart or line chart, simply you can just swap this bar chart with a line chart, so you will get the same effect. Okay, and actually we don't have a conditional formatting. നമ്മുടെ ലൈൻ ചാർട്ട് ഒരു conditional formatting ഇല്ല, പക്ഷെ it's a hack. Okay, first of all you do a conditional formatting for a bar chart, then you can switch your chart to a line chart. Okay, hope you understand this. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെയും സെക്കൻഡ് ടൈമിലെയും പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊരു ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ലോഡഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 26 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ പെർസെൻറ്റേജ്, സെക്കൻഡ് ടൈം പെർസെൻറ്റേജ്. ലെറ്റ്സ് ഡോട്ട് ദിസ്. സോ ഡേറ്റ സെറ്റ് ലോഡായി. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് 2 കോളംസ് നമുക്കുണ്ട്, മൂന്നാമതൊരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ്? 2 കോളത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ട കോളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കോളം. ന്യൂ കോളം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ടൈമിന്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചുള്ള വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് എന്ന കോളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, 40 മൈനസ് 50 ഈസ് 10. സോറി, 50 മൈനസ് 40 ഈസ് 10. സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് മീൻസ് കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈമിനേക്കാളും സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ മാർക്ക് കുറച്ചാണ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 0 ആവുമ്പോൾ ഈക്വൽ മാർക്കാണ് 2 ടൈമിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേവ് ദിസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ വിഷ്വൽ. നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു പേജ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ തന്നെ നെയിം, സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം, then we have the second name, then we have the difference. Okay, so difference നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ we will remove it later on. Okay, so നമുക്ക് so what we need to do, we need to do a conditional formatting. Okay, let's go and see how to do that conditional formatting. So we will be formatting the second term, okay, based on the
first time. For that, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡൗൺ array ഉണ്ട്. ഇതിൽ conditional formatting എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. We can do the conditional formatting. Let's ഈ സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി ബേസ് ദീസ് ഓൺ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കോളത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഐക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐക്കൺ ലേഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ അല്ലേ, റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -50 and less than 0. Okay, it's a number. ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഡൗൺ ആരോ, നോട്ട് ഗ്രീൻ, should be red down arrow. Then if the value is equal to 0, then it will be we will just show a straight arrow. If it is greater than or equal to 1, or if greater than equal to 1 and less than equal to 100, let's go with a green up arrow. Let's apply. So here there is something wrong here. Okay, what is that wrong? If we have greater than 0, less than 0 is equal to 0, okay, I think this will work now. Here is good, so we can remove this column. So this is what we are expecting when we do the apply of icons. So up arrow, down arrow, then we have a straight arrow. Hope you understand how to apply icons in a table. Let's save this. Finally, let's do a data bar also. Let's get the data. We have student score. We will add a new page. We will add a table. Then we can just drag the name and let's do the percentage. Here we have the conditional formatting. Let's do a data bar and let's give the lowest and highest value. It will automatically pick. So then we can give a color. Then what should be the negative bar? That should be something like this. We can say left right. Let's put something, so it's going to show a bar. See, this is very simple. So we have seen how to do conditional formatting for bar chart, line chart, then adding icon to a table, then finally
adding a data bar. Hope this is helping you. Thank you.